To watch these important lessons, subscribe to DP Education's YouTube channel right now. Click on the bell icon to stay updated on the latest lessons. Sri Lanka's largest free online school, DP Education. Hi Bondaruni, welcome to DP Education Advanced Level General English. You know, Advanced Level General English is a subject that you all will have to face. Whatever the subject that you offer for advanced level. ඔබ උසස් පෙළට මොන විෂයන් හැදෑරුවත් science, maths, commerce, arts මොන හැදෑරුවත් you all will have to face this subject, general English. This is very very important. This is recognized. දැන් සමහර රැකියාවලට general English වලට ඒකක් ඉල්ලනවා. In banking and private sector, right? For certain higher courses. So then this subject is very very important. So then DP Education helps you to get through this exam, right? Under that I have done all advanced level syllabus. මම ඒ යටතේ උසස් පෙළ general English සම්පූර්ණ syllabus එක textbook එක සම්පූර්ණම කරලා you can watch them now. ඒ ඔක්කොම videos ටික YouTube එකේ බලන්න පුළුවන්. And also not only that, I have done several past papers. පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර ගණනාවක් සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. I hope that you have watched them as well. Not only that, now I started doing some past papers and then model papers. Now I started discussing some model papers of the Western province. බස්නාහිර පළාතේ model papers කීපයක් සාකච්ඡා කරන්න ඔබට උදව් කරන්න. Right, and through that also you can get an idea the types of questions that you get for this paper and also how to answer those questions. දැන් ඒ තුලින් ඔබට ලොකු උපකාරයක් වෙනවා මම දන්නවා. ඒ නිසායි මොන වගේ ප්‍රශ්නද ලැබෙන්නේ, ඒවට කොහොමද උත්තර ලියන්නේ, ඒ වගේ පොඩි අදහසක් ගන්න පුළුවන්. So then I started doing that model paper 1. They are the first paper. ඒකේ පළවෙනි paper එකේ. And first paper, you know there are two papers, paper 1, paper 2. දෙකක් තියෙනවා. ඒකේ පළවෙනි paper එකේ පළවෙනි ප්‍රශ්න පහ මම කරා. That means part A. Part A I discussed in the previous video. මම කලින් වීඩියෝ එකේදී ඒක සාකච්ඡා කරා. You know part A is grammar. Your grammar knowledge is tested in that part. ඒක කොටස ටෙස්ට් කරන්නේ අපේ ව්‍යාකරණ දැනුම. And vocabulary, right, that part. And now, today I am going to discuss the same paper, paper 1, part B. ඒකෙම B කොටස. Now let's have a look at now part B, reading and writing, 25 marks. So in this part, your reading and writing ability is tested. Now අපි test කරන්නේ reading and writing. Under that, the first one, question number 6. Underline the option that best expresses the meaning of each of the sentences given. Underline the option. That means there are 4 options given. Me A, B, C, D කියලා options 4ක් දීලා තියෙනවා. ඒකෙන් එකක් යටින් ඉරක් ගහන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මොනවද? Best expresses the meaning of each of the sentences given. So the sentence given here, මෙන්න මෙතන උඩින් තියලා තියෙනවා sentence එකක්. ඒ වාක්‍යයේ අර්ථයට වඩාත්ම සමාන තේරුමක් දෙන වාක්‍යයකින් ඉරක් ගහන්න තියෙන්නේ. So for that, first you have to understand this sentence. එහෙනම් මේකට අපි ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕනේ. You have to understand this sentence. මේ වාක්‍ය තේරුම් ගන්න ඕනේ. What is it? Let's read. You needn't to cry for that. You needn't to cry for that. ඒකට අඬන්න ඕනේ නැහැ. Now there are knowledge about need, the use of need and need not. පාවිච්චි කරන විදිය දැනුම මෙතන ටෙස්ට් කරන්නේ. ඒකට අඬන්න ඕනේ නැහැ. That's the meaning. Which sentence gives the same meaning? කොයි මේ හතරෙන් කොයි එකද බලමු. ඒකට සමාන තේරුමක් දෙන්නේ. A. I didn't ask you to cry. I didn't ask you to cry. කියන්නේ මම කිව්වේ නෑ වාට අඬන්න කියලා. I didn't ask you to cry. මම ඔයාට අඬන්න කිව්වේ නෑ. මෙතන කියන්නේ
You needn't to cry for that. ඒකට අඬන්න අවශ්‍ය නෑ කියන කියන්නේ. මෙතන කියන්නේ I didn't ask you to cry. මම ඔයාලට අඬන්න එපා. I didn't ask you to cry. මම ඔයාලට අඬන්න කියලා කිව්වේ නෑ. එතකොට not the same meaning වෙනසක් තියෙනවා නේද? You didn't cry for that. ඔයා ඒකට ඇඬුවේ නෑ. I never asked you to cry. මම කවදාවත් කිව්වේ නෑ ඔයාලට අඬන්න කියලා. You don't have to cry for that. ඔයාලට ඒකට අඬන්න අවශ්‍ය නෑ. Then this one gives the same idea, no? මෙන්න මේකේ. You don't have to cry for that. ඔයාලට ඒකට අඬන්න අවශ්‍ය නෑ. You needn't to cry for that. Same meaning. And best expresses the meaning. මේ අර්ථය ගෙනෙන වඩාත්ම ගැලපෙන වාක්‍යය. යටින් ඉරක් අඳින්න තියෙනවා. Okay. Next one. Mala said to Manil, would you mind bringing me a glass of water? Mala said to Manil. Mala Manilට කිව්වා, would you mind bringing me a glass of water? මට වතුර වීදුරුවක් ගේන්න පුළුවන්ද? So then ඒ අදහස කොයිකෙන්ද බලමු මේ හතරින් කියවෙන්නේ. First one, Mala ordered Manil to bring a glass of water. Mala ordered, order කරා, විධානයක් දුන්නා. විධානයක් දුන්නේ නැහැ කියන්නේ කියලා නේද? So request, ඉල්ලීමක් කරනවා, order එකක් දෙනවා, ඒවේ තියෙන වෙනස්කම් නේද? Mala ordered, එහෙනම් මේක no. So we can leave it out. So it is not suitable. Next one, Mala asked Manil whether she liked to bring a glass of water. Mala ඇහුවා මානෙල්ගෙන් whether she liked to bring a glass of water, වතුර වීදුරුවක් ගෙන්න කැමතිද කියලා. කැමතිද කියලා ඇහුවේ නෑ නේද මෙතන? Next one, Mala requested Manil to bring a glass of water. Mala ඉල්ලීමක් කරා to bring a glass of water. වතුර වීදුරුවක් ගේන්න කියලා. That's true. මෙතනත් කියවනේ එකනේ. Mala said to Manil, would you mind bringing me a glass of water? මට වතුර වීදුරුවක් ගේනවද? Same request එක. Mala wanted a glass of water. Malaට වතුර වීදුරුවක් ඕනි වුණා. That's true. Wanted. But this sentence මේ වාක්‍යයේ අර්ථය වඩාත් ඒකට සමීපතම තේරුමක් එන්නේ this one. See. Mala requested Manil to bring a glass of water. Clear? පැහැදිලි. Now you see in these four sentences මේ හතරේ එතකොට ගොඩාක් අර එකම දේ පොඩ එහා මෙවි කියන්නේ පටල ගන්න එපා. So you have to read very carefully, keep the meaning. හොඳට කියවලා මේකේ අර්ථය හරියට ඔළුවේ තියාගෙන read the rest. Then you can catch the right answer. Next question. He used to smoke when he was young. He used to smoke. There the word used to. So when you use used to means that you did it in the past. අතීතේ කරා එක. He used to smoke. දුම්බොන්න පුරුදුව හිටියා. When he was young. යා බාල කාලේ. තරුණ කාලේ. දුම්බොන්න පුරුදු වෙලා හිටියා. ඒ කියන්නේ දැන් කරන්නේ නැහැ. So it says used to. Right? Then let's see. He doesn't smoke from his young age. He doesn't smoke. එයා දුම් බොන්නේ නැහැ from his young age. එයාගේ තරුණ කාලේ ඉඳන් එයා දුම් බොන්නේ නැහැ. දුම් බොන්නේ නැහැ කියන එක නෙමෙයි කියවනේ මෙතන නේද? Used to smoke. Smoke කරන්න පුරුදුව හිටියා. එයාගේ තරුණ කාලේ. Next one. He had smoked his young age but not now. He had smoked. ඒ කාලේ smoke කරලා තියෙනවා but not now. දැන් නෑ. That's true, no? Used to smoke. ඉස්සෙල්ලා කරා ඒකට දැන් නෑ. Same meaning. අපි බලමු ඊළඟ එකක් කියලා. He has never smoked in his life. He has never smoked කියන්නේ කවදාවත් දුම් බීලා නෑ. එයාගේ ජීවිතේ. එහෙම එකක් නෙමෙයි මෙතන කියවනේ නේද? එහෙනම් ඒක wrong. Next one D. He smokes even now from his young age.
he smokes even now දැනුත් එයා ස්මෝක් කරනවා from his young age එයාගේ තරුණ කාලේ ඉඳන් දැනුත් එයා තාම බොනවා so that means it is wrong ඒක නෙමෙයි මෙතන කියවන්නේ the used to smoke and කලින් බොන්න පුරුදු වෙලා හිටිය දැන් බොන්නේ නැහැ කියන එකයි so that idea is expressed B he had smoked his young age but not now ඉස්සර එයා බිව්වා දැන් නෑ used to means that third one fourth one you could have told the truth you could have told the truth what ඇත්ත කියන්න තිබුණා you could have told what ඇත්ත කියන්න තිබුණා කියන්නේ ඇත්ත කිව්වේ නෑ කියන එක නේද so you have to think that side also මේ පැත්තත් හිතන්න ඕනේ to understand the sentence right you could have told the truth what ඇත්ත කියන්න තිබුණා යන්නේ ඇත්ත කිව්වේ නෑ you didn't tell the truth yes එයා ඇත්ත කිව්වේ නෑ උත්තරේ නිකන් වෙනවා බලමු ඉතින් ටිකක් කියලා you told the truth ඔයා ඇත්ත කිව්වා ඇත්ත කිව්වා මෙතන could have told the truth කියන්න තිබුණා ඒ කියන්නේ කිව්වේ නැහැ කියන එක then this is wrong C you did not want to tell the truth ඔයාට ඇත්ත කියන්න අවශ්‍ය වුණේ නැහැ අවශ්‍ය වුණේ නැහැ කියන කතාව කියුන්නේ නැහැ නේද so it is also wrong you didn't know the truth ඔයා ඇත්ත දැනගෙන හිටියේ නැහැ ඒකත් කියවෙන්නේ නැහැ so then actually the answer is A you did not tell the truth ඔයා ඇත්ත කිව්වේ නැහැ now see that this මෙන්න මේ වගේ යෙදුම් used to could have told so අන්න ඒ වගේ sentence patterns තමයි ඉගෙන ගන්නවා right so what is expressed there if you can understand if you are familiar with those things අන්න ඒ වගේ පොඩ්ඩ හුරුවක් තියෙනවා නම් මේ question එක අමාරු වෙන්නේ නැහැ let's look at the last one of that time right if you had studied hard ඔයා මහන්සි වෙලා වැඩ කරලා තිබුණා නම් ඉගෙනගෙන තිබුණා නම් ඒ කියන්නේ ඉගෙන ගත්තේ නැහැ කියන එක මහන්සි වෙලා so you had to think of the other side also if you had studied hard මහන්සි වෙලා ඉගෙනගෙන තිබුණා නම් you would have passed the examination ඔයාට විභාගේ පාස් වෙන්න තිබුණා කියන්නේ මහන්සි වෙලා ඉගෙන ගත්තා නම් විභාගේ පාස් වෙන්න තිබුණා ඒ කියන්නේ මහන්සි වෙලා වැඩ කරෙත් නැහැ විභාගේ පාස් වුණෙත් නැහැ කියන අදහස නේද so think of that right බලමු අපි අදහස කොයිකින්ද කියවෙන්නේ කියලා you studied hard and passed the examination ඔබ මහන්සි වෙලා වැඩ කරා සහ විභාගේ පාස් වුණා එහෙම එකක් කියුන්නේ නැහැ නේද වැඩ කරා නම් පාස් වෙන්න තිබුණා එහෙමනේ කිව්වේ so it is wrong next one you did not study hard ඔයා මහන්සි වෙලා වැඩ කරේ නැහැ so you didn't pass the examination ඉතින් ඔයා විභාගේ පාස් වුණෙත් නැහැ හරි ඒක තමයි අතනක් කිව්වේ නේද බලමු අපි ඊටු දෙකක් කියවලා you did not study but you passed the examination ඔයා ඉගෙන ගත්තේ නැහැ නමුත් ඔයා විභාගේ පාස් වුණා වැරදි නේ එහෙම එකක් අතන කියවුන්නේ නැහැ next one you studied hard but you could not pass the examination ඔබ මහන්සි වෙලා වැඩ කරා නමුත් ඔබට විභාගේ පාස් වෙන්න බැරි වුණා එහෙම එකක් කියුණෙත් නැහැ නේද then the correct answer here is B you did not study hard so you didn't pass the examination if you had studied hard you would have passed the examination same meaning clear now you see අපි එතකොට මේ මේ වගේ එනකොට you have to understand it very clearly මෙතන බලන්න if you had studied ඉගෙනගෙන තිබුණා නම් කියලා කියන්නේ කියන්නේ ඉගෙනගෙන තිබුණේ නැහැ කියන එකනේ so you have to think of the other side also to get the right idea right so then practice sentence patterns like this මේ වගේ sentence patterns කියවලා හුරු වෙන්න and learn more and more okay and you get a question like this මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් එනවාමයි විභාගයේදී right in A-level general English paper this question part B that is read and understand a sentence වාක්‍යයක් කියවලා ඒකේ තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද කියලා මෙතන ටෙස්ට් කරන්න then
you will be given a text to read. ඊළඟට text එකක්, ඡේදයක්, story එකක්, advertisement එකක්, ඒ වගේ දෙයක් දෙනවා කියවන්න. මෙතන only a sentence. Now let's go to the next question and see. අපි බලමු එහෙනම් ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. Question number 7. Read the following 4 news items and answer the questions A and B. දැන් news items 4ක් දීලා තියෙනවා. මේ ටික කියවලා ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටිකට උත්තර ලියන්න ඕන. So very simple. අපි බලමු. First you have to understand. Now in this case, if you can read the questions first, that is also advisable. ඉස්සෙල්ලා ප්‍රශ්න ටික කියව ගන්න පුළුවන් නම් එතකොට මොන වගේ ප්‍රශ්නද අහලා තියෙන එක අපේ ඔළුවේ තියෙනවා. ඒක තියාගෙන කියවුවොත් හරිම ලේසි. කියවන ගමන් එතකොට ඉබේම උත්තරත් අහු වෙනවා. අපි නිකන් ඉස්සෙල්ලා ප්‍රශ්න ටික කියවලා බලමු. මොන වගේ ප්‍රශ්නද අහන්නේ කියලා. So there are 4 news items. 1, 2. අපි බලමු ඊළඟද. First one is back to school with a happy smile. Cycling Sunday kicks off. Next news item. AstraZeneca Covishield vaccine comes to Sri Lanka. A minor earthquake at Walapani. So these are news items taken from newspaper. පුවත්පත් වලින් ගත්ත පුංචි news items. බලමු මෙවෙන් අහලා තියෙන ප්‍රශ්න මොනවද කියලා. Underline the most appropriate response in each of the questions. Right? වඩාත් ගැලපෙන එක යටින් ඉරක් ගන්න තියෙන්නේ. According to the GSMB, what was the measure of the earthquake on the Richter scale? Richter scale, right? So then earthquake එකේ what was the measure එක අහන්නේ. අන්නේ. භූමිකම්පාවක් ගැන එහෙනම් කියන ආටිකල් එකක් ඇති. ඒකේ Richter පරිමාණය දැක්වෙනවා අගේ අහන්නේ. And which of the following happened from 4 p.m. to 7 p.m. on Sunday? Sunday 4 to 7. හතරේ ඉඳන් 7 දක්වා අතර කාලය තුල සිද්ධ වුණ දේ. News item එක ඇති. And which of the above news items straightly addresses the physical fitness of an individual? පුද්ගලයෙක්ගේ physical fitness ගැන කොයි news item එකෙන්ද කියවෙන්නේ? 1, 2, 3, 4. හරි ලේසියි නේ අපි බලමු කියවලා. Next one, a similar phrase for online education is. Online education එකට සමාන අර්ථයක් දෙන phrase එකක් මෙතෙන් තෝරන්න. මෙන්න මේවා තමයි ප්‍රශ්න අහලා තියෙන්නේ අපෙන් නේද? Last question is, which of the following is not mentioned in the news item number 2? එහෙනම් news item number 2 එකේ සඳහන් නොවන්නේ මේවෙන් කොයිකද කියලා අහනවා. අපි බලමු එහෙනම් news items ටික දැන් කියවලා. News item number 1. Back to school with a happy smile. You know, back to school. නැවත පාසල් යනවා with a happy smile. සතුටු සිනාවක් දාගෙන. The principal Sanath Pereira of Vasanta College, Maho, organized an event to cheer up the children who restarted school this year. So the principal of this Maho Vasanta College එකේ principal එයාගේ නම සනත් පෙරේරා පටන් අරගෙන තිනවා event එකක් cheer up the children who restarted school this year. මේ අවසරේ නැවත ඔන්න පාසල් යන ළමයින්ට cheer කරන්න පොඩි program එකක් පටන් ගන්න තියෙනවා මේ විදුහල්පති. The aim of the novel concept was to help students to adapt and adjust to the physical mode of education after spending months on virtual education. The aim එක තමයි the novel concept මේ නව සංකල්පය was to help students දරුවන්ට ශිෂ්‍යයන්ට උදව් කරන්න to adapt and adjust to the physical mode of education after spending months on virtual education. You know, during the COVID period, COVID කාලේ physical
ඉස්කෝලේ ගියේ නෑ. අපි ගෙදරට වෙලා ඉගෙන ගත්තේ. virtual online ඉගෙන ගත්තේ. ඒකින් ඉඳලා මේකට එන්න හුරු වෙන්න තමයි මෙන්න මේ විදුහල්පතිතුමා මේ වගේ වැඩසටහනක් කරලා තියෙන්නේ. The activities at the event not only entertained but also strengthened the bond and the communication between the students and the teachers. The activities මේ ඒකට ඇතුළත් කළ තියෙන ක්‍රියාකාරකම් at the event not only entertained events සතුටක් ලැබුවා විතරක් නෙමෙයි විනෝද වුණා විතරක් නෙමෙයි but also strengthened the bond and the communication between the students and the teachers ගුරුවරු සහ දරුවන් අතර සිසුන් අතර ඇති සම්බන්ධතාවය තහවුරු කරා. ඒ ගැන so that is the first article. That is clear. Now let's read the second article. අපි බලමු දෙවෙනි එකක් කියවලා. Cycling Sunday kicks off. Cycling Sunday kicks off. Started. පටන් ගත්තා කියන එක. Cycling Sunday is a novel idea presented by the Minister of Youth and Sports Affairs, Sri Lanka. Sri Lanka Police and the Supreme Spinter Cycling Center to encourage recreational activities among people who live in cities and areas surrounding them, urban areas. So now මේ ක්‍රියාව Cycling Sunday is a novel idea. නව අදහසක් අලුත් අදහසක් presented by the Ministry of Youth. තරුණ කටයුතු අමාත්‍යාංශයෙන් ඉදිරිපත් කළ and Sports Affairs. තරුණ සහ ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයෙන් ඉදිරිපත් කර and Sri Lanka Police and the Spinner Cycling Center. අන්නේ centers දෙක පොලිසිය සහ Spinner Cycling Center to encourage recreational activities among people. මිනිසුන් අතර recreational activities මේ වගේ activities encourage කරන දිරිගන්වන්න among people who live in cities and areas surrounding them. Cities නාගරිකව සහ අවට ජීවත් වෙන ජනතාව හඳුන්වා දීපු අලුත් අදහසක් මේක. The pilot project started on January 31st. Pilot project. නියම after the first one. මෙන්න මේ දිනේ ආරම්භ කළ තියෙන January 31st under the patronage of the Minister of Youth and Sports. ක්‍රීඩා සහ තරුණ කටයුතු අමාත්‍යාංශය යටතේ ඒක start කරලා තියෙනවා. Every Sunday from 4 p.m. to 7 p.m. a lane would be allocated for the cyclists from Kotte to Colombo. So every Sunday හැම ඉරිදාම from 4 p.m. to 7 p.m. 4 සිට 7 දක්වා. අන්න ඒකෙන් අපි ප්‍රශ්නයක් අහලා තිබුණා නේද? අන්න අපි ඒකයි ප්‍රශ්න කිව්වන් ඔන්න දන්නවා. අපි ඒක කලින් කිව්ව නිසා මේකෙන් ප්‍රශ්නයක් අහලා දෙන්න මෙතනින්. A lane would be would be allocated. එක lane එකක් වෙන් කරනවා for the cyclist. පාපැදිකරුවන්ට. From Kotte to Colombo. From Kotte to Colombo. තොර කොළඹ කෝටේ ඉඳන් කොළඹ දක්වා පාපැදිකරුවන්ට වෙනම ලේන් එකක් ඉරිදට විවෘත කරනවා. So that is what we call Cycling Sunday kicks off. That is the second article. Let's read the third one. අපි බලමු තුන්වෙනි ආටිකල් එක මොකක්ද කියලා. AstraZeneca Covishield vaccine comes to Sri Lanka. You know these two kinds of අපිට COVID-19 කාලේ දීපු vaccines නේද? ඒවේ නම් දෙක AstraZeneca and Covishield. The AstraZeneca Covishield vaccine, which is manufactured in India, was administered at 100 hospitals across all 25 districts of the island, including Trincomalee and Jaffna. Trincomalee and Jaffna, Trikonamale, Yapane ඇතුළු 100 hospitals across 25 districts. දිස්ත්‍රික්ක 25 රෝහල් 100ක මෙන්න මේ AstraZeneca Covishield එන්නත administered ලබා දුන්නා. සියලුම දිස්ත්‍රික්ක 25 මෙන්න මේවා ඇතුළේ Trincomalee Jaffna.
ත්‍රිකුණාමලය යාපනය ඇතුළු සියලු දිස්ත්‍රික්ක 25ක මේ වැක්සින් එක දීලා තියෙනවා. Frontline healthcare workers and personnel of the TrueFalse were among the first to receive the vaccine. Among the first to receive the vaccine. මේ වැක්සින් එක ලබාගෙන පළමුවෙන්ම ලැබිලා තියෙන කාටද? Frontline healthcare workers. සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ ඉදිරියෙන්ම වැඩ කරන කට්ටිය. දොස්තරලා, නර්සස්ලා ඒ වගේ කට්ටිය. And the personnel of TrueFalse. ත්‍රිවිධ හමුදාවේ අය. ඒගොල්ලන්ට තමයි ඒගොල්ලන්ට එහෙනම් මේකේ පළමුව මේ එන්නත ලබා දීලා තියෙන්නේ. So that is the third article and the fourth article. හතරවෙනි එක. A minor earthquake at Walapani. Walapani සුළු ප්‍රමාණයේ earthquake එකක්. භූමිකම්පාව. The Geological Survey and Miners Bureau GSMB මේ අකුරු හතර එකතු කරලා හදලා තියෙන්නේ. Said that an earthquake measuring 2 units on the Richter scale was felt in the Akkiria area in Walapani, Nuwara on January 31st. So on this day, මෙන්න මේ දිනේදී January 31st, Nuwara Walapani ප්‍රදේශවල Richter පරිමාණය and earthquake measuring 2 units. Unit දෙකක ප්‍රමාණයක් සලකනු වුණු earthquake එක පොඩි කුඩා ප්‍රමාණයේ භූචලනයක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. According to the reports of the GSMB, the crack struck at 2:59 in the morning. එනම් මේක සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ උදේ 2:59ට. Right? So that is the fourth article. Now we read 4 different articles. Now article 4 ප්‍රවෘත්ති 4ක් ගෙන දෙන්නේ නේද? අපි බලමු එහෙනම් දැන් questions වලට ගිහලා. Question number 1. Underline the most appropriate response in each of the questions from 1 to 5. වඩාත් ගැළපෙන පිළිතුර යටින් ඉරක් අඳින්න. First one. According to the GSMB, what was the measure of the earthquake on the Richter scale? මේකට අනුව earthquake එකේ චලනයේ measure එක කීයද? 2.59 units, 4 units, 2 units, 4.3 units. For that you have to go back to the article. දැන් අපි ආපහු article එකට ගිහිල්ලා බලන්න වෙනවා නේද? කොහොමද බලමු මෙතන මේ GSMB එකේ Richter පරිමාණය යුනිට් කීයක් කියලාද ලකුණු උනේ? අපි දැන් කියවුවා මෙන්න මෙතන නේ. Measuring 2 units. අන්න. නේද? Geological Survey and Miners Bureau GSMB said that an earthquake measuring 2 units on the Richter scale was felt. 2 units. එහෙනම් answer එක what is it? 2 units. Isn't it? Clear. Next one. Which of the following happened from 4 p.m. to 7 p.m. on Sunday? හවස 4 සිට 7 දක්වා සිද්ධ වුණේ මේවෙන් කොයිකද කියලා අහනවා. මොනවද? Administering Covishield vaccine. Covishield vaccine එක දෙන එකද? Starting the pilot project of Cycling Sunday. Cycling Sunday එකේ pilot project එක start කරන එකද? A minor earthquake. අර කුඩා ප්‍රමාණයේ භූචලනයද? A cheering up program for the students. Students ලට අර cheering up කරපු program එකද? කොයිකද 4 ඉඳන් 7 දක්වා සිද්ධ වුණේ? Look at the article. Now that is there is no time mentioned here
and here also there is no time mention. Time mention is there to 2:59 මේක සිද්ධ වුණේ. අතන අහන්නේ 4 සිට 7 දක්වා සිද්ධ වුණේ මොකක්ද කියලා නේ. Here 4 p.m. to 7 p.m. Now that means here මේ තියෙන්නේ every Sunday. Then what happened? From lane would be allocated for the cyclist from Kotte to Colombo. That means cycling Sunday kicks off. So what happened? 4 p.m. to 7 p.m. on Sunday, which is the correct answer. Starting the pilot project of cycling Sunday. That's very easy. Not administering Covid shield ඒක නෙමෙයි, earthquake එකක් නෙමෙයි, මේ program එකක් නෙමෙයි. Very simple, very easy. Let's look at the third question. Which of the above news items straightly addresses the physical fitness of an individual? Physical fitness, ශාරීරික යෝග්‍යතාවය, පුද්ගලයෙකුගේ ශාරීරික යෝග්‍යතාව fitness එක ගැන straightly address, කෙලින්ම address කරන්නේ අමතන්නේ which of the above items, news item හතරින් කොයිකද ශාරීරික යෝග්‍යතාවය නැත්නම් physical fitness ගැන කියවෙන්නේ. 1 2 3 4 article කොයිකද බලමු. Does this Covid shield එකෙන් කියනවාද? No. earthquake එකක් නැහැ. Cycling Sunday මේක school මේකෙත් නෙමෙයි එහෙනම් actually this one. Now the Minister of Youth and Sports Affairs Sri Lanka Police and Sprinter Cycling Centre encourages recreational activities among people who live in cities and areas surrounding them. So this one. තොට මේ සයිකලිස්ට්ලට පාපැදිකරුවන්ට වෙනම ලේන් එකක් මොකද ඒගොල්ලන්ට ව්‍යායාම සඳහා බයිසිකල් පදින්න අවස්ථාවක් ඉරිදා නිවාඩු දිනේ නේද? So that is of course talking about physical fitness. So then we can start. That is article number 2. That is very simple. පැහැදිලි. Then that is 2. Talking about straightly addresses the physical fitness of an individual. Right, next one. A similar phrase for online education is online education. එකට සමාන වචනයක්. Virtual education, physical mode of education, lecture based education, activity based education. So that is very easy. මං හිතන්නේ ඒක නම් ලේසි නේද? මේක කියවන්නේ නැතුවත් දන්නවා. How you as you face that ඒකට මුහුණ දුන්න නිසා physically කියන්නේ දැන් ඔයා ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්න එක that is physical mode එක නේද? එහෙම නැතු online එක virtual කියලානේ කියන්නේ. So then it is answer is virtual education. That means online education. Okay, next one. Number 5. Which of the following is not mentioned in the news item number 2? මේ news item number 2 එකේ සඳහන් නොවන්නේ මොකක්ද කියලා යන්නේ. මොනවද බලමු? What is news item number 2? අපි ඉස්සෙල්ලා බලන්න ඕනේ news item number 2. අපි මේක කියමු මොනවද කියලා. Cycling Sunday is a new concept presented by 3 authorities. අධිකාරීන් 3 දෙනෙක් විසින් ගන්නාලද අලුත් සංකල්පයක්ලු cycling කියන්නේ. The program is to encourage recreational activities among the city and urban area dwellers. Dwellers means people living. City and urban areas වල ජීවත් වෙන මිනිස්සුන්ගේ recreational activities encourage කරන්න කරපු දෙයක්. අනිත් එක the Minister of Sports participated in the inauguration of the program. Program එක inauguration සමාරම්භක උත්සවයට Minister of Sports ක්‍රීඩා
Minister of the Sports අමාත්‍යවරයා සහභාගී වුණා. Cyclists are not allowed to use the roads on weekdays. Cyclists ලට are not allowed අවසර නෑ to use the roads on weekdays. Weekdays වල පාර භාවිතා කිරීමට අවසර නෑ. කොයිකෙන්ද? Now which of the following is not mentioned? මෙවෙන් සඳහන් නොවන්නේ. Not mentioned in the news item. Then cycling Sunday concept එකෙන් 3 authorities එක කියවුණා නේද? පොලිසිය සහ තරුණ කටයුතු හා ක්‍රීඩා කටයුතු අමාත්‍යාංශය ඒක සඳහන්. The program is to encourage recreational activities. එකකින් ඒකත් කියවුණා recreational activities encourage කරන්න කියලා. Winner of the sports participated in the inauguration. Let's look at it. Now Minister of the cycling Sunday is a novel idea presented by the Minister of Youth and Sports Affairs. Sri Lanka Police and the Spinner Cycling Center encourage recreational activities. Or එකත් කියලා තියෙනවා. People who live in cities and areas surrounding them. The pilot project started on January 31st. පළවෙනි එක start කරා. 31st January under the patronage of the Minister of Youth Affairs. Minister Youth Affairs එකේ minister එක සඳහන් වෙලා තියෙනවා. And every Sunday from this 4 p.m. to 7 p.m. a lane would be allocated for the cyclist from Kotte to Colombo. Kotte to Colombo එක lane එකක් මෙන්න මේ කාලය තුර වෙන් කරලා තියෙනවා. හැබැයි මේකේ සඳහන් වෙලා නැහැ. Cyclists are not allowed to use the roads on weekdays. සතියේ දිනවල cyclistට මාර්ගය භාවිතා කරන්න අවසර නැහැ කියලා සඳහන් වුණාද? නෑ. So then this is the answer. මෙතන අපි අහන්නේ which of the following is not mentioned? සඳහන් නොවන්නේ. මේ සියල්ලම සඳහන් වෙලා තිබුණා. මේක විතර සඳහන් නැහැ. නේද? Not mentioned. Remember, this is very important. When you read, if you do not understand that one, you might go wrong. මේක වෙනස් විදිහට තේරුම් ගත්තොත් එහෙම ඔන්න වෙන එකකට උත්තර ඉරි ගන්න පුළුවන් නේ. Then understanding is very important. Clearly understand the question. Right. Next question. Do the following statements agree with the information given in the above text? මේ පහතින් දීලා තියෙනවා statement ටිකක් වාක්‍ය ටිකක් ඒ ටික statement agree with the information given in the text. Text එකේ දීලා තියෙන තොරතුරු වලට එකඟද? Inbox 6 to 10. Write true, false or not given. True if the statement is correct. දීලා තියෙන වාක්‍ය හරිනම් true කියලා ලියන්න. වැරදි නම් false if the statement is wrong. Not given if there is no sufficient information. එක true the false කියන්න ප්‍රමාණවත් තොරතුරු නැත්නම් ඡේදේ NG not given කියලා ලියන්න. So that's what you have to do. Let's see the first one. The purpose of the cheering up program was to welcome students for the physical mode of education after months of vacation. මාස ගානක නිවාඩුවෙන් පස්සේ ළමයින්ට welcome students for physical mode. Physical mode එක virtual නැත්නම් online ඉගෙනගෙන ඉඳලා ඉස්කෝලේට එනකොට ඒගොල්ලෝ පිළිගන්න කරපු වැඩක් තමයි මේ the purpose of the cheering up program. මේ cheering up program එකේ අරමුණ. ඒක true or false? That's true. Now as they were there at home for several months මාස ගණනාවක් හිටියා. I'm a physical mode එකට හුරු වෙන්න කොට ඒකට welcome කරන්න ඒකට හුරු කරන්න කරපු program එකක් තමයි ඒක. That's true. Then we can put true here.
true. Second one, Akiria area in Walapene often experiences earthquakes. Akire area වලපනේ මෙන්න මේ ප්‍රදේශයේ often experiences earthquakes. නිතර භූකම්පන ඇති වෙනවලු මේ ප්‍රදේශයේ. එහෙම එකක් ඒ ආටිකල් එකේ කියවුණාද? ඒ ප්‍රදේශයේ වුණා කියලා කිව්වා නිතර වෙනවා කියලා ඒ විස්තර තිබුණේ නැහැ නේද? true කියන්නත් බෑ, false කියන්නත් බෑ. අපිට true or false කියන්න ප්‍රමාණවත් නෑ දීලා තියෙන විස්තර නේද? So then we can put ng, not or not given. So the information given in that article is not enough for that to decide. Next one, Covishield vaccine is not administered at hospitals in Trincomalee and Jaffna. In Trincomalee and Jaffna, Trincomalee සහ Jaffna වල hospital වල Covishield vaccine එක දුන්නේ නැහැ. Not administered කියලා කියන්නේ. දුන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ. දුන්නේ නැහැ නෙමේ දුන්නා නේද? I'll show you. මම ඒක පෙන්නන්නම්. මේ බලන්න. So here 100 hospitals across all 25 districts. සියලුම district 25ම of the island including ඇතුළත්ව මොනවද? Trincomalee and Jaffna. Jaffna Trincomalee ඇතුළත්ව මුළු දිස්ත්‍රික්ක 25ම දුන්නා කියලා කියන්නේ. එහෙනම් so then here then Covishield vaccine is not administered at hospitals in Trincomalee and Jaffna කියන්නේ. ඒකේ not administered දුන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ. එහෙනම් false නේ. Then we can write false. බොරු. ඒවයි දුන්නා කියලා කිව්වේ නේද? Next one. A lane would be allocated for the cyclist from 4 a.m. to 7 a.m. on every Sunday. හැම ඉරිදාම උදේ 7 ඉඳන් හවස් 4 ඉඳන් උදේ 7 දක්වා. AM or PM? This is AM, but in the article it was PM. Now you look at this. And that is here 4 p.m. to 7 p.m. But this one 4 a.m. to 7 a.m. that's fall. Wrong. Right. Next one. The vaccine to prevent COVID is manufactured in India. COVID වැළැක්වීමට හදපු vaccine එක manufactured in India. ඉන්දියාවේ හැදුවේ. මොකක්ද අපිට මේක ආපු vaccine එක? Covishield. Now I'll show that. Let's go to that article here. Vaccine 2. The AstraZeneca Covishield vaccine which is manufactured in India. Manufactured means සාධන ලද්ද. ඉන්දියාවේ සාධන ලද. එහෙනම් this one is true or false? The vaccine to prevent COVID is manufactured in India. True. එක ලේසි නේද? That's true. Clear? So these are the types of questions that you get. මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න තමයි අහන්නේ. So then definitely a question will be there of this type. මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් එනවා. පත්තරයකින් ගත්ත කොටස්. Different news items, right? So then if you read newspapers as a habit, ඔබ පුරුද්දක් වශයෙන් පුවත්පත් කියවන්න ගන්නවා නම්, so when you go to the school, library, right? Take English newspaper and read. එතකොට මේවට ඉබේම හුරු වෙනවා. එතකොට මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් හරිම ලේසි වෙනවා. So then විභාගෙට කියලා වෙනම සූදානම් වෙන්න ඕනේ. Make it a habit to read newspaper. Sometimes an article that you read today will be there in the next year paper. අද ඔබ අද කියවන
පුවත්පත් ආටිකල් එකේ කොටසක් තියෙන පුළුවන් සමහරට පේපර් එකේ. Right, if you go back to the past papers, පහුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර අරන් බලන්න. ඒ විභාගෙට කලින් මාසෙක දෙකකට කලින් වගේ තිබුණ පත්තරයක ආටිකල් එකක් එහෙමම තියෙනවා. So then if you can make it a habit to read newspapers, අපි ඒක පුරුද්දක් වශයෙන් පත්‍ර කියවනවා නම් ඇත්තට විභාගෙදී ඒ ඡේදෙක නැත්නම් ඒ නිවුස් අයිටම් එක කියවන්න ඉස්සෙල්ලා ඔබ කලින් කියවලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හුරුවක් තියෙනවා. ඒ අලුත් වචන එහෙම ඒතර හොයනවනේ. ඒතර විභාගේ හරිම ලේසි වෙනවානේ. So read newspapers. You get a question like this. Right, that is another reading question in the first paper. පළවෙනි paper එකේ එන තවත් reading ප්‍රශ්නයක්. Let's look at the next question. Question number 8. The last question in this, right? Write a paragraph beginning with the given sentence. මෙන්න දීලා තියෙන වාක්‍යයෙන් පටන් අරගෙන ඡේදයක් ලියන්නලු. Use about 75 to 100 words. වචන 75 100ත් අතර ඡේදයක් ලියන්න තියෙන්නේ. Do not exceed the word limit. වචන then 75 to 100. Do not exceed මේ 100ට වැඩි ලියන්න බෑ. exceed කරන්න බෑ. 101ක් ලිව්වොත් අඩු වෙනවා ලකුණු, right? Do not write more than one paragraph. And remember, do not exceed the word limit. Do not write more than one paragraph. More than one paragraph ලියන්නත් එපා. එහෙම වුණොත් මොකද වෙන්නේ? If you write more than one paragraph, now the question asks you to write only one paragraph. මේ ප්‍රශ්නේ කියන්නේ එක ඡේදයක් ලියන්න කියලා. දැන් අපි paper marking උත්තර පත්‍ර බලනකොට අපි දකිනවා මේ වැරද්ද ගොඩක් ළමයි කරලා තියෙනවා. They have written 2 paragraphs. එතෙන්දී සමහරට පළවෙනි ඡේදේ පොඩි පේලි 2යි 3යි, දෙවෙනි ඡේදේ පේලි 7-8ක් තියෙනවා, ලොකු ඡේදයක්. ප්‍රශ්නේ කියන්නේ write only one paragraph. Write a paragraph කියලා කියන්නේ a paragraph means one paragraph. A means one. ඒතකොට කියන දේ නෙමෙයි. ඒතකොට ඡේද 2ක් 3ක් ලියලා අපි කරන්නේ we cut the second paragraph and mark only the first one. එහෙම වුණොත් අපි බලන්නේ විභාගේ පේපර් උත්තර පත්‍ර බලනකොට පළවෙනි ඡේද විතරයි. දෙවෙනි ඡේද සමහරට ගොඩාක් කරුණු ඇතුළත් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්, but we can't give marks because you are not following the instructions given. දීලා තියෙන උපදෙස් පිළිපැදලා නැහැ. Because the instruction says you to write only one paragraph. And the other thing is, if you exceed the word limit එක පැන්නොත්, වචන 100ට වැඩි වුණොත්, no marks. Right? Or marks will be deducted. ලකුණු නැති වෙන්නත් පුළුවන්, ලකුණු අඩු වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක අවාසියක් වෙනවාමයි. Because you are not following the instructions. මේ දීලා තියෙන උපදෙස් පිළිපැදලා නැහැ. ඒකට දඬුවමක් එනවා. And if it is less than 75, වචන 75ට අඩු නම් ඒත් ප්‍රශ්නයක් ඒක. Because now we give marks for this one as content and language. For content, here now we give 10 marks. Content, language. For content 4, language 6. එහෙම තමයි අපි 10 දෙන්නේ. Content means the things that you should include in this. මේ ඡේදයට ඇතුළත් විය යුතු කරුණු සියල්ල ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා නම් there you get 4 marks, full marks. Language means when you write those sentences. ඒතර මේ කරුණු ටික ලියන්න වාක්‍ය ලියනවානේ. So there your grammar, spelling, punctuations අන්න ඒවට තමයි ඊතුරු ලකුණු 6 ලැබෙන්නේ. So that's how you get 10 marks. Now let's look at this. Now it's very important to understand the question. එනම් ප්‍රශ්නේ හරියට කියවලා තේරුම් ගන්න. Don't write more than 2 paragraphs. 2 paragraphs or more than that. No, only one paragraph. එකක් ලියන්න, වචන 100ට වැඩි ලියන්නත් එපා. It should be between 75 to 100. 75 100ත් අතර. එතකොට එහෙම දුන්නාම it can be 80, 90, 95, 98. Okay. Right, the sentence given.
English language should be made compulsory for university entrance. Then මෙන්න මේ වාක්‍යයෙන් පටන් අරගෙන you have to write this paragraph, and that is to develop a paragraph. කොහොමද අපි ඡේදයක් ලියන්නේ? So that is, I explained this one in a separate video. If you watch that video, I think it is very advisable. I am not going to repeat it. මම මේ කොහොමද ඡේදයක් ලස්සනට ලියන්නේ කියන එක මම වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. බලන්න ඒක. මම මේක නැවතත් ආයෙ මෙතන කියන්න යන්නේ නැහැ. නමුත් පොඩ්ඩක් මතක් කරන්නම් කොහොමද අපි මේක ඩෙවලොප් කරන්නේ නම් පැරග්‍රාෆ් එකකට කියන එක. So I am not going to write the paragraph, but I will help you to write it. මම මේක ලියන්නේ නැහැ. මම කියා දෙන්නම් කොහොමද ලියන්නේ කියලා. Because if 100 students write, that can be 100 different paragraphs, but the content is the same. ළමයි 100ක් මේක ලිව්වොතින් එකම අන්තර්ගතය. නමුත් ඡේද 100ක්. වාක්‍ය වෙනස්. Because our individual thinking is different. එහෙනම් මම ඡේදයක් දුන්නොත් ඔබ ඒකම කොපි කරොත් ඒක වැඩක් නැහැ. That is not the way of improving writing. Writing improve කරගන්න ක්‍රමය ඒක නෙමෙයි. I will tell what to write and how to write. මොනවද ලියන්න ඕනි කොහොමද ලියන්න කියන මම කියා දෙන්නම්. So now you know, they are developing a paragraph I discussed. In a paragraph there are 3 things. First one, topic sentence. Right, topic sentence එක තියෙනවා. Then supporting details. Supporting details 1 2 3 4 එම ගණනාවක් එනවා. කියන්නේ topic sentence එක තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. ඡේදයක එතකොට පළවෙනි වාක්‍ය ඒකෙන් කියවෙන ටික තහවුරු කරන්න. You have to tell that is true. I mean ඒ පළවෙනි වාක්‍යයෙන් කියපු ටික තහවුරු කරන්න. supporting details එකක් නෙමෙයි දෙකක් නෙමෙයි 3 4 5ක් දෙන්න පුළුවන්. මේ සියල්ලගෙන්ම කතා කරන්නේ මෙන්න මේ පළවෙනි වාක්‍යයෙන් කියපු ටික ගැන. Not anything else. වෙන ඒවා ලිව්වොත් තමයි ඔන්න that is you are going out of the topic. මාතෘකාවෙන් පිට යනවා කියන්නේ ඒකයි. So ඊට පස්සේ conclusion. ඊට පස්සේ concluding sentence එක තියෙනවා අන්තිමට. ඒතකොට මෙන්න මේ ඉහත කිව් දේවල් අනුව මේක මෙසේ වේ. That's how you conclude. ඒ කියන්නේ last sentence එකෙන් නැවතත් මේ කියපු ටික summarize කරනවා. සාරාංශගත කරනවා වගේ. So you tell something at the beginning, explain it further and summarize finally. යමක් මුල වාක්‍යයෙන් කියනවා, ඒක විස්තර කරනවා, ඒක තහවුරු කරලා summarize කරලා අන්තිමට වාක්‍යය ලියනවා. So then the full paragraph contains under the same topic. එකම මාතෘකාවක් කියන්නේ එකම දෙයක් ගැන කියවෙන්නේ. Now, for example, when you write essays, රචනා ලියනකොටත් එහෙමනේ. I'll take one simple example. Now, for example, think that you are going to write about Sri Lanka. අපි හිතමු ශ්‍රී ලංකාව ගැන ඔන්න රචනාවක් ලියනවා කියලා. Maybe the first paragraph, introduction, that you introduce what Sri Lanka is. එතනදි කියවෙන්න පුළුවන් ඒක අයිලන්ඩ් එකක් කොහෙද තියෙන්නේ ඒවා කියනවා. And when you write about the nature, that means beauty of the nature in Sri Lanka. ලංකාවේ ස්වභාව සෞන්දර්ය අලංකාරය ගැන කියනවා අන්න ඒ ටික විතරක් එක ඡේදයක. ඒකේ ලංකාවේ තියෙන අධ්‍යාපනය ක්‍රම ඒක වෙනම ඡේදයක. Political side another, right? History, ruined cities, kings ඒවා වෙනම ඡේදයක. මේ සියල්ල ඔක්කොම එකම ඡේදෙ ඉන්නේ නැහැ. So that's why, so you talk of one topic in one paragraph. එක ඡේදයක කියවෙන්නේ එක මාතෘකාවක් එක කරුණු ටිකක් ගැන විතරයි. නැත්තම් so while describing the beauty of nature, ලංකාවේ දියඇලි කඳු ඒව ගැන කියන අතරේ ගංගා ගැන කියන අතරේ මේ රාජ්‍යරුවන් ගැන එක්ක දේශපාලන ගැනත් ඒ ඡේදෙම රින්ගෙව්වොත් that is not a beautiful paragraph.
right? So then නැත්තම් ලංකාවේ history එක ගැන කියනකොට කිංස්ලා ancient cities ගැන කියන අතරේ වා වෙන දේශපාලනය ගැන කිව්වොත් එහෙම education ගැන කිව්වොත් that is also not suitable, that you can write it in a different paragraph. education ගැන කියනවා නම් ඒක වෙනම ඡේදකින් ලියන්න. ඒකයි ඡේද වෙන් කරනවා කියන්නේ. So they are helping you to understand how to develop a paragraph and how to write an essay also. ඒතකොට රචනාවක් ලියන්නත් ඒතකොට මේ කරුණු ටික වැදගත් වෙනවා. එහෙනම් මෙතන ලියන්නේ ඒතකොට රචනාවක් නෙමෙයි. Here you write only one paragraph, that means only one topic. Then now you have to understand what is the topic here. English language should be made compulsory for university entrance. So this is the topic. ඉංග්‍රීසි භාෂාව should be made compulsory. අනිවාර්ය කළ යුතුයි for university entrance. විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුළත් වීම සඳහා. එහෙනම් මේක compulsory කරන්න ඕනි ඇයි? මොකද්ද compulsory කරන්න ඕනි? English language එක. English language අඩුම තරමේ A level C එකක් S එකක්වත්. දැන් බලන්න නැහැ නේක නේද? අන්න general English එකක් C එකක්වත් තියෙන්න කිව්වනම් students will study, that will help a lot නේද? දැන් O level වගේ දැන් A level වලට ආන සමහර ළමයි English අමතක කරලා දානවා. That's a foolish thing I think, because when you enter the university විශ්වවිද්‍යාලයට ගියාම තමයි තේරෙන්නේ ඉංග්‍රීසි නැතුව මුකුත් කරන්න අමාරුයි කියලා. And when you enter the job market රැකියාවක් හොයාගෙන යනකොට ඒතකොට තමයි තේරෙන්නේ. As you studied up to O level, O level දක්වා ගොඩක් මහන්සි වෙලා ඉගෙන ගන්නවානේ. ඊට පස්සේ A level අවුරුදු දෙකක් තුනක් ඇතෑරලා දාන සමහර. එතකොට අර ආපු ගැම්ම හැම බහිනවා. එහෙම කරන්න හොඳ නැහැ. That is not the correct way. You have to continue, keep in touch. දිගට කරගෙන යන්න. So then in this one, so then English language should be made compulsory. For what? For university entrance. ඇයි compulsory කළ යුත්තේ? අන්න දැන් points ලියන්න පුළුවන්. දැන් මේක topic sentence එනවා. මෙසේ කළ යුතු හේතු. Now ඒව තමයි supporting detail. Supporting detail 1. What can be the first one? First supporting detail. ඇයි English language compulsory කළ යුත්තේ? Because it will be very useful for them to do their higher studies. ඒගොල්ලන්ගේ higher studies, university studies කරන්න ඒක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. That can be one point. And also when they seek for, when they look for a job, රැකියාවක් ලබා ගැනීමේදී ඒකත් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඒකත් මෙතන දෙනවා නේද? And without English language and university education is not easy, because they have to refer lot of books in the library and those books are written in English. උසස් අධ්‍යාපනයට විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුළත් වුණාම ගොඩක් පොත් කියවන්න වෙනවා. පුස්තකාලේ and ඒ පුස්තකාලේ ගොඩක් දේවල් you read in English. ඉංග්‍රීසි ලියලා තියෙන්නේ. Then that will be another point. And also ඒ වගේ මේක compulsory කළ යුතු හේතු ලියන්න. So why English language should be made compulsory for university entrance? So there should be sentences, right? So this is the first sentence, topic sentence. හරි ඒක දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා ලියන්න ඕනේ මේක තහවුරු කරන්න. මෙසේ කළ යුත්තේ ඇයි? Reasons 1 2 3 4 5 can be many. And to reach this word limit, මෙන්න මේ word limit එකට එන්න ලියන්න 75 to 100 words, right? So then, and make sure that you come above 75. වචන 75ට වැඩි වෙන්න ලියන්න. A level එකට ආවම then when you write about 85 words, you write the concluding sentence. So when you look at the above factors, above reasons, ඔබ මෙන්න මේ ඉහත කරුණු දෙස බැලීමේදී it is clear that we should made English language compulsory for university entrance. එනම් මේ ඉහත කරුණු සලකා බැලීමේදී, that is concluding sentence.
ඉහත කරුණු සලකා බැලීමේදී ඒ කියන්නේ ඉහත කරුණු කියන්නේ මෙන්න මේ ඔබ මෙතන දක්වපු කරුණු. බැලීමේදී ඉංග්‍රීසි භාෂාව කම්පල්සරි අනිවාර්ය කිරීම යුනිවර්සිටි එන්ට්‍රන්ස් එක අනිවාර්ය කිරීම ඉතා වැදගත් වේ. වඩාත් සුදුසුයි. අන්න ඒක තහවුරු කරා. Now you know how to write and what to write. මොනවද මේක ලියන්න ඕනේ කොහොමද ලියන්න ඕනේ. And these things when you write these facts they should not be just isolated facts. හුදෙකලා තනි අදහස් ටිකක් වෙන්න නේ. එතකොට දැන් මේ you are writing some reasons why we have to make this compulsory. මේක compulsory කළ යුත්තේ ඇයි කියන හේතු ටිකක් මේ ලියන්නේ. එහෙනම් මේ එකින් එකට then there should be a connection flow. ගලා යාමක් තියෙන්න ඕනේ. For that you can use some cohesive devices. ඒ ගලා යාම පවත්වාගෙන යන්න මෙන්න මේ වගේ දැන් එකක් කිව්වා as well as ඔන්න එකක් කිව්වා විශ්වවිද්‍යාලයේ අධ්‍යාපනය සඳහා ඉංග්‍රීසි අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම උන්ට මෙන්න මේ සඳහා අන්න as well as ඒ වගේම එතකොට මේ කරුණේ ඉඳන් ඊළඟ කරුණට යනකොට there is a connection flow. ඒ වගේම as well as not only but also moreover at the same time ඒ වගේම ඒකම මේ වගේ වචන use these words to connect these ideas to maintain the flow. එතකොට තමන්ගේ රචනාව ඒ ඡේදයේ එතකොට තනි හුදෙකලා වාක්‍ය නැහැ. එක වාක්‍ය එක අදහසකින් අනිත් එක අදහසට යනකොට පොඩි සම්බන්ධයක් තියෙනවා. So to maintain you can use this kinds of words or phrases, right? As well as, not only but also, moreover, at the same time, then after that, therefore, ඒ වගේ වචන, right? So use them and write. Then I hope that you can write this paragraph within this word limit. මං හිතන්නේ මේ word limit එකේ දැන් ලියාගන්න ක්‍රමය දන්නවා. And remember, once again I'll tell it in short. මං කෙටියෙන් නැවත කියන්නම්. This is the topic sentence. ඒතර මේකෙන් මේ කියපු දේ හේතු ගණනාවක් ලියන්න. එහෙනම් ඒ හේතු නිසා මෙය මෙසේ කළ යුතු වේ කියලා concluding sentence එක ලියන්න. Then you will have beautiful paragraph. එතකොට ඔබට ලස්සන ඡේදයක් ලැබිලා තියෙනවා. I hope now you understood how to write that paragraph. Please write this one. දැන් මේ ඡේදය එහෙනම් ලියන්න ලියලා show it to your teacher. ඔබේ පාසලේ පන්ති ගුරුවරයාට පෙන්නන්න. And then get it marked and she or he will give you marks. And practice writing many more paragraphs like this. මේ වගේ තව ඡේද ලියලා පුරුදු වෙන්න. Okay. With that we have completed discussing all the questions in the first paper. In our first paper එක අපි මේ වෙනකොට සාකච්ඡා කරලා අවසానයි. Right. So then as we have finished all the questions in the first paper, I think you can go through them and answer these questions once again. Write this paragraph. මේ ඡේදෙත් ලියලා ඒ ටික හොඳට practice කරන්න. Then I hope to meet you with the second paper of this paper. මේ එනම් මේ model paper එකේ Western Province එකේ second paper එකත් එක මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ඔබ හමු වෙන්නම්. Until then, have a nice day. Bye bye. To watch these important lessons, subscribe to DP Education's YouTube channel right now. Click on the bell icon to stay updated on the latest lessons. Sri Lanka's largest free online school, DP Education.